ఇప్పుడు కాంటాక్టర్స్. సో సేమ్ థింగ్, కాంటాక్టర్స్ కూడా సేమ్ ఇట్లానే మనం ఇక్కడ షాప్ ఉంది కదా, సో ఈ షాప్ని కాపీ చేసుకొని అండ్ దీంట్లోకి వెళ్ళి న్యూ ఫైల్ పేస్ట్ చేసేసుకొని సేవ్ చేసుకొని contact.html సేవ్ చేసుకొని అండ్ ఇక్కడున్న ఇదంతా తీసేద్దాం. సో ఇప్పుడు కాంటాక్ట్కి మనకి ఏది కావాలంటే మనం అది పెట్టుకోవచ్చు. సో నేను ఇక్కడ ఒక చిన్న ఫామ్ ఏమన్నా ఉంటే ఫార్మ్స్ ఈ ఫామ్ అనేది యాడ్ చేసేస్తా ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఈ కాంటాక్ట్ అస్ అనే పేజ్ని డెకరేట్ చేద్దాం. సో ఈ కాంటాక్ట్కి మనం ఇక్కడ contact.html అని ఇవ్వాలి. యాక్టివ్ ఇక్కడ ఓకే అయిపోయింది. సో ఈ contact.html అనేది కూడా మనం అన్ని పేజెస్లో ఇచ్చేస్తే సరిపోతుంది. షాప్ పేజ్ అండ్ ఇండెక్స్ పేజ్. హోమ్, షాప్ అండ్ కాంటాక్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసింది. సో ఇప్పుడు దీన్ని కొంచెం డెకరేట్ చేద్దాం మనం. మార్జిన్ టాప్ 5. ఓకే. సో ఈ ఫామ్ కంటూ ఒక సెక్షన్ ఈ కంటైనర్ లోపలే డిఫ్ క్లాస్ ఈక్వల్ టు రో యాడ్ చేద్దాం. రో అండ్ ఈ ఫామ్ వచ్చేసి కాలమ్ 6. ఓకే, ఇంకొకటి కాలమ్ 6. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ టెంప్లెట్ని సో ఇది 6 వచ్చేసింది అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక 6 కావాలి మనకి. గూగుల్ మ్యాప్స్లోకి వచ్చి ఇక్కడ మనం ఏరియా ఎంటర్ చేసుకుంటే ఎంటర్ చేసుకుంటే ఇక్కడ ఇలా వస్తుంది. షేర్ అని క్లిక్ చేసి ఇక్కడ ఎంబర్డ్ మ్యాప్ అని ఉంటుంది. అప్పుడు మనకి ఇక్కడ అంతా ఐ ఫ్రేమ్లో మనకి ఇక్కడ కోడ్ వస్తుంది. ఈ కోడ్ని కాపీ HTML అనేసి నేను ఇక్కడ పేస్ట్ చేసేసుకుంటాను. నెక్స్ట్ ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి మ్యాప్ వచ్చేసింది అండ్ ఇక్కడ ఫామ్ వచ్చేసింది. సో ఈ ఫామ్ కొంచెం డెకరేట్ చేసుకుందాము. ఫామ్ డెకరేట్ చేయడానికి మనకి ఇక్కడ కార్డ్స్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట. ఇక్కడ కార్డ్స్లో సో ఈ కార్డ్ అనేది మనం యూజ్ చేసుకుంటే నీట్గా వస్తుంది. ఈ ఫామ్ అంతా కూడా మనం కార్డ్లో పెట్టుకుందాం. సో ఈ రెండు టిప్స్ క్లోజ్ చేసేసుకుంటే దీంట్లో మనకి ఇక్కడ ఒక కార్డు
వచ్చేసింది. సో మనం పెద్ద టెక్స్ట్ పెట్టుకోవడానికి ఎగ్జాంపుల్ టెక్స్ట్ ఏరియా ఉంది కదా, సో దీన్ని మనం తీసుకొని సో ఈ టెక్స్ట్ ఏరియా పెట్టేసుకుంటాం. ఆర్ కామెంట్స్ అని పెట్టచ్చు. ఇంకొకటి సబ్జెక్ట్ అని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు, ఇంకొక ఫీల్డ్ పెట్టుకొని. సో ఇప్పుడు మనకి బాడీ కలర్ చూద్దాం ఒకసారి. సో బాడీ లోపల బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ EEE అని ఇస్తుంది. సో ఇప్పుడు అన్ని పేజెస్ రెస్పాన్సివ్ అవుతున్నాయా లేదా అనేది చెక్ చేసుకుందాం. సో ఇక్కడ ఇది రెస్పాన్సివ్ అవ్వట్లేదు. సో ఈ మ్యాప్ అనేది రెస్పాన్సివ్ లేదు, అందుకనే మనకి ఇలా వస్తుంది. ఇప్పుడు దీన్ని రెస్పాన్సివ్నెస్ చేద్దాం. మ్యాప్ రెస్పాన్సివ్ అనే క్లాస్ తీసుకున్నాను. దీనికి నేను కస్టమ్ క్లాసెస్ రాసుకుంటున్నాను. సిఎస్ఎస్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను, దాన్ని చూస్తే మీకు సిఎస్ఎస్ ఎందుకు రాశాను అని అర్థమవుతుంది. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేసుకున్నాను అంటే మ్యాప్ రెస్పాన్సివ్ అనే డివ్ క్లాస్లో నేను ఈ స్టైల్స్ అన్ని యాడ్ చేసుకున్నాను. అండ్ మ్యాప్ రెస్పాన్సివ్ అని దాంట్లో ఐ ఫ్రేమ్ ఉంది. సో ఈ డివ్ క్లాస్లో ఈ ఫ్రేమ్ ఉందన్నమాట. సో ఈ డివ్ క్లాస్కి ఈ రెండింటికి సెట్ చేస్తూ నేను ఈ స్టైల్స్ రాసుకున్నాను అనమాట. ఇప్పుడు రెస్పాన్సివ్నెస్ అనేది చెక్ చేసుకుందాం. సో మనకి మ్యాప్ రెస్పాన్సివ్ అనేది వచ్చేసింది. కాలం SM6 అని ఉంది కదా, సో ఈ కాలం SM6 దగ్గర మనం చిన్న స్క్రీన్స్ కాబట్టి చిన్న స్క్రీన్స్ 12 అండ్ మిడ్ స్క్రీన్స్లో మీడియం స్క్రీన్స్లో 6 పెట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇక్కడ కూడా అంతే. అండ్ మీడియం స్క్రీన్స్లో 6 వస్తుంది.